تخلص في شهر 7 8 9 فالناس بتنسى، فلازم هو حابب يتكلم عنها دلوقتي في الفتره دي عشان دي فتره مهمه والناس ما تنساش قوي يعني. Okay. If we look at irrigation and fertigation, we cannot separate them. Okay, it's one. الري والتسميد حاجه واحده، ما نقدرش نفرق الاثنين عن بعض. Water is 80% of my growth. Fertilizer is 20% of my growth. بيشكل الري بتاعي 80% من النمو بتاعي، والتسميد بيشكل 20% من الباقي. If you give water correctly, you can get growth with minimum fertilizer. لو انا اديت الري بتاعي بطريقه صحيحه يعني هحصل على نمو جيد باقل كميه تسميد. And I can ask Ahmed, on their farm we have dog rich with superior. How many years now no nitrogen? Zero. Yes, zero nitrogen for how many years? This is the third year. Third year without any nitrogen. بس ده خطأ اخوي. ده مش قادر الحاجه فيها. لا هو ما كانش خطأ. ده مش قادر الحاجه فيها. لا الفيزواليزيشن اوف سويل يس. لا Yeah, dog rich is very, very vigorous. Okay? The wrong rootstock on the wrong soil. I have a farm here in next to Belko, in that area, Tambul area, that have flame on freedom. Now 3 years. The first time I go to this farm, I said stop all nitrogen, no more nitrogen. It's now 3 years, zero nitrogen. Now the trees start producing. Okay? It took us 3 years. It was giving around 3 ton, 4 ton per fadden. Last year was the first time they get 9 ton per fadden. بيقول التسميد بتاعي لو هو مبالغ فيه الشجره بتاعتي مش هتنتج، هتتجه انت كده مريحها على الاخر، لا هتتجه خضري مش ثمري. فمدينا مثال هنا كمثال في سبيريور على اصل دوج ريدج، اصل دوج ريدج قوي جدا، فثالث سنه على التوالي ما بيديلهاش نيتروجين نهائي. وفي مزرعه ثانيه في طنبول في نيم على فريدم ل3 سنين ورا بعض مديلها زيرو نيتروجين. ويعني قبل كده ما كانتش بتنتج، لما ابتدى يقلل النيتروجين ويدي كميه التسميد على حسب ما النبات محتاج، ابتدى عنده الانتاج ابتدى يعلى تاني ويحصل بدل ما كان بيحصل على 2 طن لا ابتدى يحصل على 9 طن. فلازم ناخد بالنا من التسميد بتاعنا كويس قوي. Okay, so on the right soil with the right rootstock, I don't need nitrogen. معنى كده التربه يعني لما احط الاصل بتاعي في التربه الصح او التربه اللي هو محتاجها ممكن ما احتاجش نيتروجين. The most important thing for irrigation and fertigation is soil preparation. If you did not prepare the soil good, you will not have an easy irrigation management and fertilizer management program. تاني يعني او اهم حاجه قبل ما ازرع الحوشه بتاعتي لازم اعمل لها اعداد جيد للتربه بتاعتي. فلو انا مش عامل اعداد جيد للتربه بتاعتي فانا هصعب على نفسي الري والتسميد. Soil preparation, good soil preparation will give you deeper root system, better water holding capacity, more efficient water use, more efficient fertilizer use, better deep drainage of irrigation water and leaching of salt, and at the end, better yields and a longer lifetime for your plant. لو انا عامل عندي اعداد كويس للتربه بتاعتي هيبقى عندي النتائج دي، هيبقى عندي مجموع جذري اكبر ومتعمق، هيبقى عندي يعني ساحه عقليه اكبر في التربه، هيبقى عندي استخدام افضل للميه، استخدام افضل للتسميد، هيبقى عندي يعني غسيل كويس او منطقه غسيل من الاملاح عندي اكبر.
او صرف اكبر هيبقى عندي محصول احسن على مدى سنين اطول. Soil preparation. Maybe you cannot see very good on this slides. This I took in Saudi Arabia. No soil preparation. They only plant the trees. Okay? That roots is this deep. And under that depth, no roots. I could have go right through underneath here. No roots. Okay? دي الصورة دي اللي فوق دي متاخدة من السعودية. الناس زرعت من غير ما زرعت وخلاص من غير ما تعمل إعداد الأرض للزراعة. فكان مجموع الجذر بتاعها زي ما احنا شايفين كده حوالي 30-40 سم ومفيش حاجة تانية. This I took in Egypt. The roots only to here. We have a root system like that. Then the soil is compact. This area the soil is compact. No roots. الصورة دي متاخدة من عندنا في مصر. منطقة الجذور فيها حوالي 50-60 سم. الجذور جت وقفت لحد لما لقيت التربة عندي مكبسة. فالجذور ما قدرتش تخترق الحتة المكبسة. مش تمهيد للتربة. Okay. This I also taken Egypt. الصورة دي برضه متاخدة في مصر. Okay. Saeed, you know this guy? That guy is my length. He's as long as me. Where he's standing there, the roots is till the bottom. The roots is the whole 3 meters. There's not a place where there's not roots. If I make this hofra this way into the middle of the road, there's roots. If I go backside, there's roots. 1 dripper line. 1 dripper line of 60 centimeter, 4 liters. Or 50 centimeters, sorry, 50 centimeters. But this is soil preparation. But this farmer prepared the soil, not on the road, he prepared the hole for them. 2 meters deep. Okay, 2 meters is a little bit overboard. 1.5 meters would be enough. But he prepared it 2 meters deep, the hole for them. And this is what you get. الصورة دي متاخدة عندنا في مصر في منطقة السادات. مثال جيد لإعداد التربة قبل الزراعة. هو قلب الحوشة كلها كاملة 2 متر عمق. الحوشة كلها كاملة قلبها فالجذور عنده واخدة الأرض المساحة كلها بخرطوم واحد بس كل 50 سم 4 لتر. فده مثال ان انا لازم قبل ما اعمل اعداد قبل ما ازرع لازم اكون عامل اعداد جيد للتربه بتاعتي قبل ما ازرعها. هلاقي عندي جذور في كل حته، الجذور هتمشي لحد ما انا عامل اعداد للارض بتاعتي. مع الميه مع الميه ما هو الميه دي انا بديها على حسب انتشار الجذور بتاعتي. هطول او هاجل على حسب الجذور بتاعتي. With a root zone like this, I cannot make a mistake with irrigation. With a root zone like this, irrigation becomes very important. With a root zone like this, I have to irrigate at least 4 to 5 times per day in the peak season. في الصورة دي ما عنديش مشاكل قوي في إدارة الري والتسميد، مش هتعمل لي مشكلة. هنا هتبقى المشكلة صعبة. هنا في الموسم النمو اقصى النمو بتاعي هحتاج ان انا ممكن اروي من 4 ل 5 مرات على حسب الجزء. It's very important. No, I get to a lot of farms. Then they tell me, oh, we prepared the soil. And when I look at the soil preparation, I say, you prepared the soil this deep, this wide. Yes. Then they tell me, but we will get roots there.
forget it. You will never get roots there. Roots cannot grow where I did not prepare the soil. Because roots are like us. They're very, very lazy. If I don't need to stand up, I will sit. If I don't need to sit, I will sleep. So roots is exactly like that. They're not going to grow where it's difficult to grow. Forget it. Where I prepared the soil, it's easy to grow. They will grow there. They will not go outside that area. بنتكلم برضه على الاعداد الارضي بتاعتي للزراعه. على حسب ما انا بحفر، لو انا عملت الحفر بتاعي في خط زراعه بس ومساحه مثلا 80 متر 80 سم عمق و80 سم عرض، فالجذور بتاعتي مش هتخرج بره الحيز ده. ما تطلبش من الجدر ان هو يطلع بره الحيز ده، لان الجدر بتاع العنب كسلان جدا جدا جدا. مش هيتحرك في حته هو هيعمل فيها مجهود بزياده. فلازم تكون موفر له العوامل الكويسه عشان يتحرك في المنطقه دي. لازم تكون عامل اعداد الارض بتاعتك كويس قوي. And please, people can tell you a lot of things. I can take you to farms. The owner of this farm. We have other farms also where the soil preparation was not done that good. He gives the same way water. The roots is not looking like this. So forget it. There's a lot of people that tell people that if they irrigate long irrigations and stay away for a long time, the roots will grow. It will not grow. برضه على نفس المثال ده، نفس صاحب المزرعه دي عامل حوشه ثانيه بس مش بنفس طريقه الاعداد دي، بس بيديها برضه نفس كميه الميه اللي بيديها للحوشه دي. الجذور ما خرجتش بره المنطقه اللي هو عمل لها اعداد للزراعه. يعني حتى لو مع الري الطويل الجذر مش هيمشي ورا الميه، لا الجذر هيمشي في المنطقه اللي انا ميسرها له عشان يمشي فيها براحته. Okay, this is the water balance. If you want to look at a soil profile, what will happen to water that I give to the plant? The water will go in, some of the water will go past my root system that we will call drainage. Some water will move through the tree up, that is transpiration, loss of water by transpiration. Some water will evaporate from the soil surface, that we call soil evaporation. And then sometimes you have runoff. Okay, if you give water and the water starts running off from your, this is runoff, this is lost, huh? I cannot use it. Okay, and that's in short water balance. ده لما بدي ميه بيحصل لها ايه في التربه بتاعتي؟ جزء النبات بيمتصه بيخرج عن طريق الندح، وجزء تاني التربه بتفقده عن طريق البقر، وجزء تالت بيخش لي عن طريق بينزل لي مع الغسيل مع الصرف، والجزء الثاني ممكن لما اجي بروي بيهرب بره منطقه الجذور بتاعتي. ده بعتبره فاقد، ما بحسبش معايا. Okay. I can talk a whole day about that slide, so I'm not going to talk that long. This is what you need to do on your farm if you do irrigation shedding. This is my field. To irrigate this field, I need to have this data. I need to have weather data, how I irrigate this field, how is my soil, sandy soil, clay soil, is it two different soils on top of each other, what is the soil salinity, and how much water I have in my soil. Then I must take all that data and I must integrate it into a workable data. So I must look at the economics of how I'm going to irrigate. I must look at how I'm going to schedule my water. What is the forecast of weather, or what is the forecast, when do I think I will need the next irrigation?
And I must optimize this irrigation to my benefit and to my plant's benefit. You will remember everything? Okay. Then, at last, it's how I manage my irrigation and how I implement my irrigation plan. I must look at my available labor. I must look at the crop culture of the farm. Do I have only grapes? Do I have grapes and citrus? Do I have vegetables? The availability of my water. Do I have water every day available, 24 hours, or do I have water only 3 days per week available? How? And how do I get that water to the field? Electricity, is it by diesel? If it's electricity, I can use what we call the cheap times to pump with electricity. Okay? All that go back to my field and I start again. هو السلايد ده بيتكلم ازاي اعمل جدول للري بتاعي عن خلال السنه بتاعتي للمزرعه بتاعتي. لازم ادرس عندي داتا اجمعها عندي من خلال الطقس او المناخ اللي عندي في المزرعه والري بتاعي ونوع التربه بتاعتي والمحصول بتاعي احتياجاته وملوحه التربه عندي والرطوبه بتاعت التربه عندي. اخد الكلام ده وادخله عندي اعمل فيه جدول وهحتاج برضه توقعات من الطقس وهحتاج برضه اشوف الاقتصادات عندي ايه اللي موجوده عندي في المزرعه اقدر استخدمه. اخد الكلام ده كله واعمل بيه جدول. الجدول ده هيخش فيه العماله والمحاصيل اللي موجوده عندي او الاصناف اللي موجوده عندي في المزرعه والميه المتاحه عندي اذا كانت ميه بحاري. الميه البحاري دي بتجي لي كل اسبوع او بتجي لي يومين او النوبه عندي قد ايه او لو هي بير عندي كام بير هتصرف معاه ازاي. والكهرباء بتاعتي دي جاز او جاي عن طريق كهرباء الحكومه. هي هنا محطوطه عشان برضه جنوب افريقيا ان في وقت الكهرباء بتبقى فيه سعر عالي فبرضه بتخش معانا في العوامل دي. بعد كده اخد الكلام ده كله وارجعه للحوشه بتاعتي تاني وكده انا عملت الجدول بتاعي اللي انا هروي بيه في المزرعه ازاي هيمشي معايا طول السنه. This is the heart of your farm. Water is everything on a farm in the desert. If the water is not available, you cannot produce. If the water is available, but I give it not in the right times, I will not produce. So this is very, very important to manage irrigation. This lecture they will give to you, so you will have it. But there's another lecture that we talk only about this. The lecture that we give for the people that do farm management. Yes. Okay? Then we talk only about this. اللي بيقول ان الميه عندي هي قلب المزرعه او نبض الحياه بتاع المزرعه. لو الميه عندي ناقصه مش هنتج. لو الميه عندي موجوده بس بحطها او بروي بطريقه غلط برضه مش هنتج. فلازم اكون على علم تام بالميه بتاعتي واداره المزرعه بتاعتي واداره الميه في المزرعه بتاعتي عشان احصل على انتاج جيد وبسرعه وباقل تكلفه. في الحاجات دي اتكلموا عليها باستفاضه في محاضره قبل كده في محاضره الفارم مانجر اللي بتاخدها في الجمعيه قبل كده السنه دي. Okay, the aim of irrigation scheduling is to irrigate in a way that the plant will never be under stress and that the irrigation water will not leach past the root zone when applying fertilizers. There is times that I want to irrigate, that I push the water past my root zone. This is when I leach. Okay? الري بتاعي اللي انا اوصل الاحتياجات المائيه للنبات للدرجه ان ما يقعش فيها تحت اجهاد.
ولما احب اوصل التسميد بتاعي اوصله لحيز منطقه الجذور بس ما يبعدش عنها. لما احب بقى اعمل